we can see Indian Penal Code. Before going to class, I have a YouTube channel. I have given lectures on Evidence Act, entire Evidence Act, entire CPC, and also part of CRPC and IPC in my YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate. If you want to go through it, kindly go to my channel and get it. Thank you. If you are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. If you want to get a notification, click the bell button. Whenever I will present a new video, you can get it then and there, notification. Thank you for doing the same. Now, Section 70 of Indian Penal Code. Section 70 of Indian Penal Code already imposing fine. What is the mode of imposing fine? How much it can be imposed in default sentence already we have seen in the last class. Now, we can see Section 70. So, whenever a fine is imposed by a court, it should be kept in the government by the court as an arrears of fine. ஸோ ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு அபராதம் விதிக்கும் பட்சத்தில் அந்த அபராதம் செலுத்தப்படவில்லை என்றால் அதை அரியர்ஸ் நிலுவைத் தொகை என்று அந்த நீதிமன்றம் தன்னுடைய கணக்கில் வைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். கவர்மெண்ட் இட் ஷுட் சப்மிட் இட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் டு கவர்மெண்ட். இட் இஸ் அன் அரியர்ஸ் ஆஃப் ஃபைன். ஸோ ஒரு நீதிமன்றத்தில் அபராத தொகை விதித்தும் அது கட்டப்படும் வரை அதை நிலுவைத் தொகை என்று கணக்கினை நீதிமன்றம் தன்னுடைய கணக்கில் வைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஸோ த கோர்ட் ஷுட் கீப் இட் ஆஸ் அன் அரியர்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் டில் இட் இஸ் ரியலைஸ்ட். ஸோ அது வசூலிக்கப்படும் வரை அது நிலுவைத் தொகையாக கணக்கில் காண்பித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஸோ இஸ் தேர் எனி டைம் லிமிட் டு recover the arrears of fine amount? What is the time limit? That is Section 70. ஸோ அந்த நிலுவைத் தொகை அபராதம் நிலுவைத் தொகை வசூலுக்கு ஏதாவது காலவரையறை உண்டா என்று பார்த்தால் அது பிரிவு 70 கூறப்பட்டுள்ளது. Section 70 I will read. Fine leviable within 6 years. அபராதத்தை 6 மாத காலத்திற்குள் வசூலிக்கப்பட வேண்டும். Or during imprisonment. அவர் சிறை தண்டனை இருக்கும் காலத்திற்குள்ளாயோ அல்லது 6 வருடம். ஸோ whichever is earlier it should be recovered. 6 வருடம், இப்போ 10 வருடம்னா 6 வருடம் வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம். 3 வருடம் என்றால் அந்த 3 வருட காலத்திற்குள் வசூல் செய்ய வேண்டும். So if it is a person is imprisoned along with fine for 10 years, then recovery periods will be 6 years. If it is a person is imprisoned for 3 years, then 3 years limitation. So it should be recovered levied within 3 years. That is the time limit for recovery of fine. Whether a person accused an offense, fine is imposed, he dies subsequently. Whether accused can be discharged. ஒரு நபர் அபராதம் விதிக்கப்பட்ட பின்பு நிலுவையில் இருக்கும் காலகட்டத்தில் இருந்து விட்டால் அது அத்துடன் முடிந்து விடுமா என்றால் முடியாது. ஸோ டெத் நாட் டிஸ்சார்ஜ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரம் லயபிலிட்டி. அவருக்கு சொத்து இருந்தால் அந்த சொத்தின் மீது வசூல் செய்வதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு. ஸோ த லயபிலிட்டி will not end with the death of an accused who is sentenced to pay fine. That is the basic things. So, if property is there, the court is entitled to proceed upon the property of the particular accused. Fine or, I will read, fine or any part thereof. Fine ஒரு முழு தொகையோ முழு அபராத தொகையோ அல்லது ஒரு பகுதியோ thereof which remains unpaid. அந்த தொகை
ஒரு முழு அபராத தொகையோ அல்லது பாதியோ செலுத்தப்படவில்லை என்றால், ஸோ பார்ட் ஆஃப் ஃபைன் ஆர் என்டையர் ஃபைன் இஸ் நாட் பெய்டு, may be levied, may be recovered, that is the may be recovered at any time within 6 years after passing sentence. So it can be recovered at any time within 6 years after passing the sentence. அந்த தண்டனை விதிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து 6 வருட காலத்திற்குள் அந்த நிலுவைத் தொகையினை வசூலிக்கப்பட வேண்டும். ஸோ the court is entitled to recover within 6 years from the date of sentence passed to pay a fine. That is the basic thing. So 6 ஆண்டு காலத்திற்குள் அந்த நிலுவைத் தொகையினை வசூலிக்க வேண்டும். If under the section the offender liable to imprisonment a longer period than 6 years, that he should be imprisoned, sentence of imprisonment along with the fine should be more than 6 years. Then only 6 years limitation is applicable. ஸோ 6 ஆண்டுக்கு மேலே ஒருவருக்கு தண்டனையும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டால் அந்த நபருக்கு மட்டுமே 6 ஆண்டு காலவரை என்பது பொருந்தும். Then at any time previous expiration of that period, அல்லது அதற்கு முன்னால் 5 ஆண்டு 3 ஆண்டு இருந்தால் அந்த சிறை தண்டனை முடிவதற்குள் வசூல் செய்ய வேண்டும். ஸோ இஃப் தி பீரியட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் இஸ் along with fine is imposed less than 6 years, that is he may be imprisoned for 5 years or 3 years, 2 years, for example, then fine should be end of the period sentence. That is, if it is 1 year, within 1 year the fine should be recovered. If it is 2 years, the limitation for recovery is 2 years. That is the basic things. ஸோ ஒருவருக்கு 1 ஆண்டு காலம் சிறை தண்டனை கொடுத்திருந்தால் அந்த 1 ஆண்டு காலத்திற்குள் அந்த அபராத நிலுவைத் தொகையினை வசூலிக்க வேண்டும். 2 ஆண்டு சிறை கொடுத்திருந்தால் 2 ஆண்டிற்குள் அந்த அபராத தொகையை வசூலிக்க வேண்டும். 5 ஆண்டுகள் கொடுத்திருந்தால் 6 ஆண்டுக்கு மேல் 6 ஆண்டு கொடுத்திருந்தால் 6 ஆண்டு வரை பெறலாம். 6 ஆண்டுக்கு மேல் இருந்தால் 6 ஆண்டு வரை அந்த காலவரை பொருந்தும். தட் இஸ் தி. Then yet another point to be discussed in this section is debt does not discharge the liability of any property which after is legally liable for his debts. So a person dies with the sum of the properties, whether it may be immovable or movable as per the civil procedure code. The property of a deceased is liable for any debts. The liability of the same is applicable to the fine also. ஸோ ஒருவர் நபர் இறந்து விட்டால் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடில் அவருடைய சொத்துக்கள் என்னென்ன கடனுக்கோ எதுக்கெல்லாம் பொறுப்பாகிறதோ அதே போன்று நீதிமன்ற அபராத குற்றவியல் நீதிமன்ற அபராத தொகைக்கும் பொறுப்பு உண்டு. அவருடைய சொத்தின் மேல் நடவடிக்கை எடுத்து வசூல் செய்யலாம். ஸோ டெத் வில் நாட் புட் an end to the discharge from the liability of payment of fine. So that even after that, if there is any movable or immovable property held by the deceased, then the court is entitled to proceed against the movable or immovable property of the deceased person who is sentenced to pay fine. That is the basic. ஒரு நபர் அபராதம் கட்ட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட பின்பு அவர் இறந்து விட்டால் அவருக்கு அசையும் அசையா சொத்துக்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த அசையும் அசையா சொத்துக்களை மீது நடவடிக்கை எடுத்து அந்த அபராத தொகையினை வசூல் செய்வதற்கு நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். That is the section 70 of CRPC. That is the basic things. Then section 71, limit of punishment of offence is made up for several offence. Limit of எந்த வரையறை தண்டனைக்கு is made up of several offence. Where we will read, where an offence is where anything which is an offence made up of parts, any of which part itself is an offence, the offender should not be punished within the more than that of offence if he is so expressly provided. இப்போ ஒரே செய்கிய 2-3 அஃபென்ஸ்
பார்ட்டாக பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா 2-3 அஃபென்ஸாக வரும். அந்த மாதிரி when so many acts constitute an offense, but if the so many acts is separated, each and every act will constitute a separate offense. So for each the separate act which constitute offense can be punished, or all together can be taken account to punish him. That is the section 70. ஒரு நபர் பல்வேறு, இப்போ சீட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிசெப்ஷன் அட் த டைம் ஆஃப் இன்செப்ஷன், ஆரம்பத்திலேயே அவர் அதில் ஏமாத்து என்ன இருக்கணும், பொய்யான வார்த்தைகள் சொல்லணும், அதுக்கு பின்னிட்டு அவர் பொய்யான வார்த்தையை சொல்லி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை அவர்கிட்ட வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி செவரல் ஆக்ட்ஸ், then only the cheating is made out. So deception at the time of inception, he must have a deception at the time of he is having intention to cheat him at the time of representation. He should make it false, he knows. Then he will make a representation though it is a false, and induce him to deliver some of the property. So these are the ingredient of section 420. So each and every act and all together can be put into an offense of 420. So this is the basic. Suppose the deception itself is an offense, for example, that is not defined, it is an example. So whether the deception for separately punished 420 can be separate, that is dealt under the section 471. This is the only example. That is not correct example, but even though it is an example. Where anything which is an offense made of parts, any of such a part itself is an offense, the offender shall not be punished with more than one such an offense unless it is expressly provided. I can say very good example, a person attacks a person, inflicted several injuries. Making injury itself is an offense. Suppose if it is a symbol, is punishable deadly weapon 324. Then if there is a fracture, then it is also punishable with 326. Whether he can be tried for the offense of 324 and 326. So that is the question. ஸோ ஒரு நபருக்கு ஒரு சாதாரண காயத்தை விளைவிக்கிறாரு, அதிலேயே அடிக்கிற கிரிவீஸ் உண்டாகிடுது. ஸோ அந்த 324 326 ரெண்டுக்கு தனித்தனியாக தண்டனை கொடுக்க முடியுமா? ஆனால் ஒரே ஆக்டில் தான் ரெண்டையும் செய்கிறார். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா பண்ண முடியாது. Where anything is an offense falling within two or separate definitions of law enforced time being offenders are defined or punished, where several acts with one of them would be by itself them constitute and constitute combined different offense. அதெல்லாம் தனித்தனியாக பார்த்தா தனித்தனியாக அஃபென்ஸ். ஒருத்தர் 5 இன்ஜுரி பண்ணுறான், அதில் ஒன்று கிரிவியஸு, மீதி 4 இன்ஜுரி சிம்பிள் இன்ஜுரி, அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு. ஸோ இட் இஸ் கான்ஸ்டியூட் 326. So the offender shall not be punished with more severe punishment than which he tries could be awarded for any of certain offenses. அதில் அதிகபட்சம் எதுக்கு 326 தான் அதிகமாக கொடுக்க முடியும்னா அது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. I will read the example of it. A gives jet 50 strokes with strike. 50 அடி போடுறான் ஒருத்தன், ஜெட்டுங்கிறவனை 50 அடி போடுறான். A have committed an offense voluntarily causing to jet by whole beating. அனைத்து அடித்ததுக்கு by each of blows makes a whole beating. A is liable to punishment for every blows. It might be imprisonment 50 years, one of such blow, and but he is liable for only punishment of whole beating. இப்போ 50 தடவை அடிச்சிருக்கிறான். ஸோ 50 அடிக்க 50 ஒரு வருடம் கொடுத்தான், 50 வருஷம் தண்டனை கொடுக்கணும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தட் இஸ் தி அது 50 வருஷம் கொடுக்க முடியாது, 1 year தான் கொடுக்க முடியும். தட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் திஸ் செக்ஷன் 371. ஸோ 371 clearly says that a person
bet a person for 10 times. Each one constitute with knife, all are 10 simple injuries. Then whether he can be tried for each and every injuries 320, he can be punished for 324 for 10 counts. That cannot be done. All act constitute only 324. If it is 324 for each and every 324, whether 10 years or 5 years can be imprisonment or 20 years can be imprisoned. That cannot be done. He can be for single offense, that is 324, even though 10 injuries were inflicted by him. அவர் 10 காயங்களை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் அந்த 324 ஈதாசாவின் கீழ் ஒரே ஒரு வருடம் தான், 2 வருடம் என்றால் 2 வருடம் தான் தண்டனை கொடுக்க முடியும். அதற்காக உடனே 10 காயம் 324 வருது, அதனால் 10, 2, 20 வருஷம் வரைக்கும் தண்டனை கொடுக்கலான்னு சொல்லி கொடுக்க முடியாது. தட் இஸ் தி பேசிக் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் செக்ஷன் 71. Strikes and partly and voluntary causing it and another for blow to Y. So this is the example, but this is an example. A strikes B. A B அடிக்கிறார். She interfering with he tried to prevent it. When again, at the time of intervention of C, A attacked C also, he came and injury is caused. Whether the another blow given to Y, but while beating the A and intensely strokes Y, here A blow given to not part of the act, whereby A voluntarily causing jet and A is liable for voluntarily causing jet and another blow to given Y. So both offense can be tried separate, separate punishment for causing injuries to jet and Y. So the two distinct, 2 counts. ஒரே ஆக்சிடெண்ட்டில் there are so many accidents are there, several persons were injured, 1 death, simple injuries 337, some of the persons are sustained grievous injuries and yet another person dies. So for each and every person, whoever sustains grievous injuries, number of persons will be count, and these 338 3 counts, 337 if sustained simple injuries for 5 person, then 337 5 counts, then death caused to single person, then 304 a single count. So these are the basic. So that is the mode of framing charge 71. Then section 72, punishment of person guilty of one of several offences, the judgment stating that it is a doubtful of which. When it is a doubtful of which, even though he is found one of several offences, punishment guilty of one of several offences, the judgment stating it if it is doubtful of which. So one of the offences, he is tried for the several offences, and out of which he is found guilty of only one offences, judgment stating it is a doubtful of which. So for the offense under section 324, he can be punished, but 341 or 342 is not made out. So that is the one of the things. A person is charged for an offense section 341 and 324. The court found guilty that only for 324 but not 341. Then this is an example. I will read section 72. In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that is deductible of which this offence is guilty, the offender punishment for the offence which the lowest punishment is provided, if the same punishment is not provided for all.
So, when there is an offense, whether he is a suspicious circumstance, it is found guilty, then lowest punishment should be awarded for the suspicious offences. That is, the offender shall be punished the offences for which the lowest punishment is same punishment is not provided for all. அனைத்துக்கும் ஒரே தண்டனை வழங்கக்கூடாது. ரெண்டு மூணு தண்டனை இருக்கும் பட்சத்தில், ஒன்று சந்தேகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், அந்த சந்தேகமாக இருப்பதற்கு குறைந்த தண்டனையும் ஈக்குவலாக வழங்கக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது. தட் இஸ் தி செக்ஷன் 72. தென் செக்ஷன் 73, சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட். What is mean by solitary confinement? So a person undergo sentence to imprisonment for 5 years. So usually in jail there are lot of number of cells are there. இப்போ தனிமைச் சிறை அடைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடுதல் என்றால் என்ன? ஒருவனுக்கு 5 ஆண்டு காலம் சிறை தண்டனை வழங்கப்படுகிறது. ஒரு 5 ஆண்டு காலம் அவர் சிறையில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அவர் ஜெயிலில் உள்ள நிறைய அறைகள் இருக்கும். ஒவ்வொரு அறையிலும் 2-3 ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 2 அல்லது 3 2 மோர் தேன் 1. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி ஜெயில், அந்த ஜெயிலில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து ஒரு ரூமில் எத்தனை பேர் வைக்கலான்னு வார்டன் முடிவு பண்ணுவார். ஸோ ஒரே அறையில் 2 பேர் 3 பேர் 4 பேர் கூட வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே செல்லில் 4-5 பேர் வச்சா தட் இஸ் கால் நாட் சாலிட்டரி. தனிச்சிறையில் ஒருவரை தனியாக தனி ரூமில் அடைத்து வைக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்திற்கு தனியாக அல்லாத மற்ற அக்யூஸோடு சேர்ந்து வைக்கக்கூடாதுன்னு நீதிமன்றம் தனிச்சிறையில் இருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடலாம். when the offense is very severe, அந்த அஃபென்ஸ் ரொம்ப கொடூரமாக இருந்தால் அவரை தனிச்சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் கால் சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட். வாட் இஸ் மீன் பை சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட்? A person is imprisoned for 5 years. Usually in jail there are more number of rooms are there, number of cells are there. For each and every cell more than one convicts are put behind the bars in a single cell, single room of the jail. 2 or 3 persons according to the strength of the accused, convict accused. The jailer will decide whether he can accommodate for each and every cell 2 or 3 or 4. So according to the strength of the jail, they will be imprisonment more than 2. So a person, court can pass an order at the time of sentencing him. He should be imprisonment solo. He should be without mingling with other accused. That is called solitary confinement. So the court can pass an order if it is offense is serious in nature. Solitary confinement can be ordered. He should not be at the time of behind the bar in a cell. He should not be allowed to stay with another convict. He will be separately put behind the bar. That is called solitary confinement. So how, when it can be ordered, how many times can be ordered, that is dealt under section 73. Solitary confinement, when can be passed, how can be passed, that is the section 73. ஸோ தனிமை சிறை எப்படி எந்த சூழ்நிலையில் எவ்வளோ நாட்களுக்கு நீதிமன்றம் விதிக்கலாம் என்பதை பற்றி படிப்பதுதான் 73. வேர் எனி பர்சன் இஸ் கன்விக்டட் அண்ட் அஃபென்ஸ் ஃபார் விச் அண்டர் திஸ் கோட், ஒரு நபர் குற்றவாளி என தீர்மானிக்கப்பட்டால் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில், ஸோ எ பர்சன் இஸ் கன்விக்டட் அண்டர் த சிஆர்பிசி, the court has power to sentence him to rigorous imprisonment. கடுங்காவல் தண்டனை அவருக்கு விடலாம். So the court is entitled to pass, he should undergo with the rigorous imprisonment. Means what is mean by rigorous? He should be treated with cruel manner. He should be subject to labor.
hard labor work, that is called rigorous imprisonment. The court may, by sentence, order the offender should be kept in solitary confinement for any portion or portion which he is sentenced not exceeding 3 months in whole to the following scale. So, solitary confinement can be maximum awarded only for 3 months. தனிமைச் சிறை என்பது 3 மாதம் மட்டுமே உத்தரவிட முடியும். ஸோ சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட் பாஸ்டு கேன் பி பாஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் 3 months, நாட் மோர் தேன் தட். ஒரு தனிமைச் சிறை அடைக்க வேண்டும் என்பது ஒருவருக்கு 3 மாதத்திற்கு மட்டுமே உத்தரவிடும். அது என்னென்ன ஸ்கேல், என்ன அளவுகோல் என்பது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 3 அளவுகோல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ 3 months, இந்த 3 monthஸில் எப்படியெல்லாம் கொடுக்கலாம். A time not exceeding 1 month, 1 மாதம் தனிமைச் சிறையில் அடைக்கலாம். ஸோ up to 1 year can be awarded. Solitary confinement for 1 year, 1 month can be awarded. Solitary confinement 1 year can be 1 month can be awarded if the sentence of imprisonment shall not exceed 6 months. So a person is imprisoned up to 6 years. He can be sentenced to undergo solitary confinement maximum period of 1 month. That is the 1 மாதம் 6 மாதம் வரை சிறை தண்டனை கொடுத்தால் அவரை 1 மாதம் தனிமை சிறையில் வைக்க, அதிகபட்சமாக 1 மாதம் வைக்க மட்டும் உத்தரவிட முடியும். The court is entitled to pass a sentence of solitary confinement for only 1 month up to 6 months imprisonment. Whenever a person is sentenced to undergo 6 months imprisonment, he should be kept in solitary confinement to the maximum period of 1 month alone. ஒருவர் 6 மாதம் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டால், கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டால், அவருக்கு தனிமை சிறை 1 மாதத்திற்கு வரை மட்டுமே உத்தரவிட முடியும். 1 மாதத்திற்கு அதிகமாக கொடுக்க முடியாது. டைம் நாட் எக்ஸீடிங் 2 months, 2 மாதத்திற்கு மேல் மிகக்கூடாது. சாலிட்டரி கன்ஃபைன் should not be exceed 2 months when the imprisonment is more than 6 months, not exceeding 1 year. So the solitary confinement can be passed up to 2 months when the sentence of imprisonment is more than 6 months up to 1 year. So the 9 months, 8 months or 11 months or 1 year sentence is passed, the maximum sentence for solitary confinement can be awarded is only 2 months. ஸோ ஒரு 6 மாதத்திற்கு மேல் 1 வருடத்திற்குள் ஒருவருக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் அவருக்கு தனிமை சிறை அதிகபட்சமாக 2 மாதத்திற்கு மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும். That is the basic things. Then 3 months. So the total period should not exceed 3 months as per section. அதிகபட்சம் 3 மாதம் தான் வழங்க முடியும். 3 மாதம்ங்கிறது 1 வருடத்திற்கு மேல் சிறை தண்டனை கொடுத்தால் தனிமை சிறையில் 3 மாதம் வரை வைக்க உத்தரவிடலாம். The court is entitled to pass a sentence of solitary confinement for 3 months if the sentence of imprisonment is more than 1 year, exceeding 1 year. 1 ஆண்டுக்கு மேல் ஒருவருக்கு கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் அவருக்கு தனிமை சிறை அதிகபட்சமாக 3 மாதத்திற்கு மேல் வழங்கக்கூடாது. These are the basic things. So there are 3 or 6 up to 6 months, 1 month solitary confinement, 6 மாதம் வரை 1 மாதம் தனிச்சிறையில் அடைக்க உத்தரவிடலாம். 6 வருடத்திலிருந்து 1 வருடம் வரை 2 மாதம் வரை தனிமை சிறையில் அடைக்க உத்தரவிடலாம். 1 வருடத்திற்கு மேல் சிறை தண்டனை, கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் அவருக்கு அதிகபட்சம் 3 மாதம் வரை தனிச்சிறையில் அடைக்க உத்தரவிடலாம். The court can pass sentence of solitary confinement up to 1 month if sentence of imprisonment is up to 6 months. If solitary confinement up to 2 months can be awarded if the sentence of imprisonment is more than 6 months but not exceeding 1 year. If the sentence of imprisonment is more than 1 year,
maximum solitary confinement can be awarded is only 3 years. That is the basic things of how many months a person can be passed to undergo solitary confinement. That is the section 74 limit of solitary confinement. இப்போ வந்து எப்படி வந்து அந்த 3 மாதத்தை எப்படியெல்லாம் அனுபவிக்கணும். ஸோ ஒரு 3 மாத தண்டனை தனிச்சிறையில்னால் அதை எப்படி வந்து அது நிறைவேற்ற வேண்டும். ஹவு டு எக்ஸிக்யூட் தி 3 months solitary confinement. இஃப் இட் இஸ் 1 month, if it is 2 months, how to be executed by the jailer. That is the proceedings given under section 74. A solitary confinement is 1 year, 1 month is passed. How to be executed. அதை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது. ஒரு மாதம் தனிச்சிறையில் என்று பட்டால் ஜெயிலர் அதை எவ்வாறு தனிச்சிறையில் அவரை அனுபவிக்க அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு வரையறை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன் எக்ஸிக்யூட்டிங் சென்டென்ஸ் ஆஃப் சாலிட்டரி கன்ஃபைன்மெண்ட், தனிமை சிறையை நிறைவேற்றும் பொழுது இன் எக்ஸிக்யூட்டிங் solitary such a confinement shall in no case exceed 14 days at a time. So maximum period for if it is 1 month is awarded, 14 days continuously a person can be to undergo maximum period of 14 days in solitary confinement. ஒரு தனிச்சிறையில் அதிகபட்சம் ஒரே முறையில் 14 நாட்கள் மட்டுமே வைக்க முடியும். ஒரு மாதம் கொடுத்துருந்தாருன்னா 14 நாள் தான். இஃப் இட் இஸ் அண்டர்கோ சென்டென்ஸ் டு பாஸ் ஏ சென்டென்ஸ் சாலிட்டரி 1 month, he can be continuously kept in solitary confinement for maximum 14 days, not more than that, with intervals between the period of solitary and not less than duration of such a period. ஸோ அந்த இன்டர்வல் 14 நாளில் அனுப்பிச்சிட்றாரு, அடுத்தது இன்னொரு 14 நாள் போடணும் அப்படின்னா நாட் லெஸ் தேன் டியூரேஷன் ஆஃப் தென் சச் அ பீரியட் வென் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட் அவார்டட் ஷல் எக்ஸீட் 3 months. 3 மாதத்துக்கு மேலே அந்த சென்டென்ஸ் ஆஃப் சாலிட்டரி கன்ஃபைன் ஷல் நாட் எக்ஸீட் 7 days இன் 1 month ஆஃப் ஹோல் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட். ஒரு மாதத்தில் இப்போ வந்து 3 மாதத்துக்கு மேலே ஒரு திரை தண்டனை இருந்தால் அதிகபட்சமாக 7 நாட்கள் மட்டுமே அவரை தனிமை சிறையில் அடைக்கிட வேண்டும். வித் இன்டர்வல்ஸ் பிட்வீன் தி பீரியட் ஆஃப் சாலிட்டரி நாட் லெஸ் தேன் தி சச் அ பீரியட். ஸோ எக்ஸீட் தி 3 months சென்டென்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட் எக்ஸீட் சாலிட்டரி ஷல் நாட் எக்ஸீட் 7 days இன் எ மந்த். ஒரு மாதத்தில் 7 நாள் மட்டும்தான் வைக்க முடியும். இப்போ ஒரு 6 மாதம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவருக்கு வந்து தனிமை சிறையில் 7 நாள் தான் வச்சுருக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு மாதம் சாலிட்டரினா 5 தடவையாக அனுபவிக்கணும். 6 மாதம்னா ஒரு மாதத்துக்கு 7 நாள், அடுத்த மாதத்தில் 7 நாள், அடுத்த மாதத்தில் 7 நாள், அடுத்த மாதத்தில் 7 நாள், அடுத்த மாதம் 4 மாதம், 4 7 28, அப்புறம் 5வது மாதம். பர்சன் இஸ் பாஸ்ட் a sentence of 6 months and 1 month solitary confinement. First 1 month 7 days, second 1 month 7 days, third 1 month 7 days, fourth 7 days, then 2 days the remaining 5th month. So these are the basic things to be executed. That is the basic things. Then section 75 of Indian Penal Code. This is the very important section. Section 75, previous conviction. A person is convicted already for an offence. It should be fine place in the charge sheet. 75 IPC is mentioning the previous conviction for the similar offence. ஒருவர் ஏற்கனவே ஒரு குற்றத்திற்கு தண்டனை பெற்றவராக இருந்தால் அந்த பின்னிட்டு செய்த குற்றத்துடன் இந்த 75 இந்திய தண்டனை சட்டத்தை கூடுதல் குற்றச்சாட்டாக வணையப்பட வேண்டும். ஸோ a person, for example, a person is charged with an offence of 379. Already in a case he was awarded a sentence of 3 months for before 1 year. Before 1 year he was sentenced to undergo 3 months for similar 379. ஒரு நபர் 379 இந்திய திருட்டு குற்றத்திற்காக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 1 வருடத்துக்கு முன்பு
அதே 379 கீழ் அவர் 3 மாதம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தால், ஸோ அந்த 75 சார்ஜில் குற்றப்பத்திரிகையில் 75 ஒரு குற்றச்சாட்டாக வணையப்பட வேண்டும். 379 one charge and 75 IPC is on yet another charge. In order to give enhancement punishment, the 75 is added. ஏற்கனவே 379 3 மாத தண்டனை கொடுத்துருக்குறாங்க 1 இயருக்கு முன்னால். இந்த 75 ஆட் பண்ணால் இந்த தண்டனை வந்து அந்த 3 மாதத்துக்கு அதிகமாக தான் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ when a person 75 is charged, previous conviction is 3 months, the subsequent conviction should be more than that of 3 months, that is the 75. To give the enhanced punishment, 75 charge is added. So what is 75? Previous conviction. A person is already convicted by any other court in India for an offence. How it is can be traced. There is, if it is a fingerprint, it will be separate record is maintained by the state government for criminal offenders. ஒரு குற்றவாளிகளுக்கும் தனியாக ஒரு ஏடு வச்சு மாநில அரசனால் அந்த பேர் இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அனுப்பிச்சிங்கனால பேர் அனுப்பிச்சிங்கனால, இப்போ பேர் வேறு மாறி கூட இருக்கலாம், அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டேடி ஆச்சுன்னா அவர் வந்து இதுக்கு முன்னால் வேறு என்ன பேரில் எதில் இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து தனியாக மாநில அரசு தனியாக அதுக்குன்னு ரெக்கார்டு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ ப்ரீவியஸ் கன்விக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அது தனியாக அனுப்புவாங்க. மெட்ராஸ் ரெக்கார்டுக்கு வந்து அனுப்பிச்சு அங்கே போய் கைரேகையை பார்த்து ஒப்பிட்டு பார்த்து அவர் ஏற்கனவே இந்த ஊரில் கோயம்புத்தூரில் இவருக்கு 379 3 மாதம் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு அங்கேருந்து பர்டிகுலர்ஸ் வரும். ஸோ each and every state government will maintain a separate record for criminal offences. A person is convicted, then it will be added in his history, case history. State government is maintaining a case history of a person is convicted. A separate history is maintained by the state government. So a person is convicted in Coimbatore court for 3 months for offence under section 379. Subsequently, he was caught by the police at Erode. Then they will send the fingerprint to the Madras. The Madras fingerprint bureau or the criminal record bureau will send it. He was convicted by the Coimbatore court 3 months on such and such a date. The judgment and date and all those things will be provided by that separate team maintained by the police department. So that is the, so under such circumstances a 75 should be added, 379 and also 75 IPC. So that is called enhancement. What is the object behind it? A person should be punished more than that of the already punishment awarded to him. இதுக்கு ஏற்கனவே அவருக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை விட அதிக தண்டனை கொடுப்பதற்காக இந்த 75 ஈதாசா சட்ட பிரிவு சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் சேர்க்கப்படும். whoever having been convicted, ஏற்கனவே ஒருவர் கன்விக்ட் பண்ணியிருந்தால், குற்றவாளி என முடிவு செய்யப்பட்டால் பை கோர்ட் இன் இந்தியா, that is throughout India, on any offence under the chapter 12, chapter 14 of this code. These two chapters with may either in imprisonment, term 3 years or upwards. Under this code with imprisonment either may be discretion for a term or upwards. 3 ஆண்டு காலம் சிறை தண்டனை கொடுப்பதாக இருந்தால் shall be guilty of offence punishable under either of the chapter with life imprisonment like term. Life imprisonment shall be subject to every subsequent offence or imprisonment either may term which may extend to 10 years. 10 ஆண்டு லைஃப் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட்டாக இருந்தால் 10 வருஷம் வரைக்கும் 75. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 303 ஏற்கனவே ஒரு ஆயுள் தண்டனை வாங்கியிருப்பான், மறுபடி வெடி வந்து ஒரு கொலை பண்ணிட்டு போயிடுவான், இல்லாட்டி மறுபடி ஆயுள் தண்டனை முடித்து 14 வருஷம் வெடி பண்ணுவாங்க.
மறுபடியும் வந்தோடனே இன்னொரு கொலையை பண்ணிடுவான். அவனுக்கு 303 சார்ஜ் போடுவாங்க. அதுக்கு மேலே அது 303ல் பனிஷ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப சிவியராக இருக்கும். ஒன்லி ஹேங்கிங். ஸோ லைஃப் கான்விக்ட் again committed a murder, he will be charged under section 303, then he will be put an end. அந்த மாதிரி லைஃப் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தா 10 years வரைக்கும் அவருக்கு தண்டனை விதிக்கலாம். ஸோ 75 is a separate charge, should be included in the charge sheet by the investigation officer. If it is a theft case like that or 420 robbery, whatever it is, they will get the records of the chapter 12 and 14 and they will add the 75 charge along with the person charge it. ஸோ அந்த 75 ஐபிசியோட ஏற்கனவே இருக்கு இந்த வழக்கில் தண்டனை கொடுக்குன்னு சொல்லி போட்டு அந்த 75 ஒரு குற்றச்சாட்டாக ஏற்கனவே தண்டனை பெற்ற என்பதை குறிப்பிடப்பட்டும், அதே போன்று அந்த 75 குற்ற அறிக்கையில் 75 ஈதாசா மற்றும் 379 2 குற்றச்சாட்டுகளையும் குற்ற அறிக்கையில் தாக்கல் செய்யப்படும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ் ஆஃப் 75 ஐபிசி. ஸோ the object of is the already awarded punishment more than that of enhanced punishment should be given, not lesser than that the punishment already ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட தண்டனைக்கு அதிகமாக வழங்க வேண்டும். லைஃப் இம்ப்ரிஸ்மெண்ட் கொடுத்திருந்தால் 10 years வரைக்கும் கொடுக்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஒரு ஆயுள் தண்டனை, ஒரு ரேப் பண்ணுறாங்க, அதில் இது வந்துருந்தா அந்த மாதிரி அடிக்க 75 தனியாக மடி ஒரு லைஃப், ஒரு மடி ஒரு ரேப் பண்ணுறார், அவர் ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துட்டு 75 தனியாக 10 வருஷம் தனித்தனியாக கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a person is convicted for offense of rape for life imprisonment. He came out from jail, again he committed a rape. Then the 75 charge will be added against him. Already he is a life convict for the rape offense. So 376 and also 75 IPC is added. Then for rape he will be awarded life sentence. For 75 he may be awarded up to 10 years. That is the basic behind the 75. For the charge for the 75 he will be awarded 10 years. That is the basic object. So with this I will conclude. You are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe button. Thank you for watching.